all of you. सारे नु प्यार भरी सत श्री अकाल। मैं हूँ जसवीर शर्मा। I am the Festival Director and the India Head for Sikhlens Sikh Arts and Film Festival India Chapter। ते आज असी सारे मौजूदा जर्नलिस्ट प्रेस मीडिया चंडीगढ़ की, पंजाब की, हरियाणा की, पूरे नॉर्थ इंडिया की ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ मौजूद ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ हार्दिक स्वागत करते हैं कि तुसी सारे आए अज टाइम कट के। ते अज असी सिखलेंस इस साल ਜਿਹੜਾ फिल्म फैसटिवल करन जा रहे हैं ਉਹਦੇ बारे पूरा डिस्कस करांगे, पूरा प्रोग्राम फ्लो सारिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ शेयर करांगे। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਾ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ होगी, नाल साडे फाउंडर्स है ने सिखलेंस फिल्म फेस्टिवल दे यूनाइटेड स्टेट्स तो मैडम गुरप्रीत कौर एंड सरदार बिकी सिंह जी। जोरदार तालियां नाल इन्हां दा स्वागत चंडीगढ़ दे। ते इन्हां वालों थोड़ी जी कन्वर्सेशन इंग्लिश दे विच होगी, हिंदी दे विच होगी, पंजाबी दे विच होगी। ते किसी दे भी जर्नलिस्ट दे मौजूदा गेस्ट दे कोई भी सवाल होणगे, बहुत सारे यूथ ऑर्गेनाइजेशंस दे चंडीगढ़ के गुरुद्वारियां तो बहुत सारे प्रमुख प्रधान सारे इत्थे साडे नाल अज मौके ते आए ने। ते सारिਆਂ ਦੇ सवालों के जवाब कुछ भी होणगे ते ਉਹ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈਟਨਰੀ ਹੈ ਰੀਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਇੱਕ ਓਪਨਿੰਗ ਨੋਟ ਜਿਹੜਾ ਸਿਖਲੈਂਸ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਹ मैं सरदार बिकी सिंह जी ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ कि वो ओपनिंग नोट तो शुरू करन। Thank you, Jaspreet, for a warm introduction. My name is Bicky Singh. I'm founder of Sikhlens Foundation. My wife, Gurpreet Kaur, she is co-founder. And we started this Uprala 25 years back. And the main purpose of starting the film festival through this foundation was that we want to tell our own stories, and we want to tell our stories in mainstream jithe sadi Sikhan di representation properly nahi hegi, media, broadcast journalism, films vich, theek hai। ਤੇ ਅਸੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ 'ਚ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਹੈਗੇ, all other fields are ਉਹਦੇ 'ਚ ਅੱਗੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ अर्ली ऑन रियलाइज़ कर लिता कि साढ़े बच्चे, साड़ी कम्यूनिटी के बच्चे फिल्म्स नहीं जा रहे। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वास्ते असी स्कॉलरशिप प्रोग्राम लीडिंग फिल्म स्कूल्स क्रिएट किया। वी आर हेडक्वार्टर्ड इन चैपमैन यूनिवर्सिटीज़ फिल्म स्कूल विच इज़ 170-year-old यूनिवर्सिटी। उन्होंने जोड़ा फिल्म स्कूल हैगा और नंबर 4th हैगा वर्ल्ड विच, एंड उत्थे साड़ी सारी प्रोग्रामिंग हैगी है। आप जी देखोगे we have beautiful 17 films running back to back at Tagore Theatre on Saturday, February 24th. Thank you. Good people. Hello everyone, good morning. My name is Gurpreet, and initially the film festival started because we realized that even though Sikhs have been in North America, Canada and America for over 150 years, people really do not know very much about them. Asi apna din toda nahi pite hoya, and Sikhs are very, very successful in these countries, but they have been over the last 20 plus years, 25 years I'd say, really been misunderstood and misrepresented. And it is behooves us, it falls upon our own head to tell people who we are, tell them what we represent and what we stand for, and not to be misunderstood or be mistaken for another community. And one doesn't necessarily always have to talk about your religion and what your religion teaches you, because at the end of the day, every religion teaches you good things. The basic tenets of every religion are very, very similar. And it's how we use religion in a political, geopolitical arena that is incorrect. And so it was important to tell people who Sikhs are, and you do that through your culture and your stories, which again are then human stories are the same across the world. Everybody has the same needs.
There was this movie in the 60s or 70s called Roti Kapda aur Makan, which was very, very popular. And that is the basic needs of everyone across the world. And so the Sikh stories in the diaspora are the same stories of any immigrant community across the world. And so to bring out these stories and tell people about, and people can relate, and you create bonding and community through that. And so really that is the purpose that which Sikhlens started with a short film festival, and it's kind of grown. It's become a platform for a lot of young Sikh writers, performers, filmmakers, artists. You can see the calendar, authors, and also non-Sikhs who are in some way or the other connected with the Sikh community and want to make Sikh stories. And on Saturday the 24th, you'll see a movie called American Sikh, which is made by a young American student who was a student and came in contact with the Sikh community through the scholarship program at Chapman. And then once he's become a professional, decided to continue that and make a film about Sikhs. And so it kind of grows like that, and it has kind of evolved a lot over the years, last 25 years. Thank you. Thank you, Gurpreet ma'am. अब I will share a bit of the itinerary कि festival ਦੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ. एतकी वारी टोटल 17 फिल्म्स प्ले होणगियां, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 16 शॉर्ट फिल्म्स, डॉक्यूमेंटरीज, म्यूजिकल्स होने हैं और एक फीचर फिल्म है. फीचर फिल्म चंडीगढ़ ਦੇ ਵਿੱਚ फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस की जा रही है. कंसिडरिंग है एक दिन का फैसटिवल है और एक फीचर फिल्म लगभग 2-2.25 घंटे का टाइम कंज्यूम करती है, ता टू एनकरेज lot of filmmakers and stories made on the diaspora by people from the diaspora and also people from other diaspora making films on Sikh subject matters. सारा एक क्रॉस कल्चरल एक्सचेंज इन फिल्मां के थ्रू दिखाया जाएगा. ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮਸ ਇੱਥੇ ਪਲੇ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਪਲੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਪੇਰੂ. ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਅ ਸਟੋਰੀ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਕਮਿੰਗ ਫਰੋਮ ਲੈਟਿਨ ਅਮਰੀਕਾ. एतकी वारी फैसटिवल से 2 म्यूजिकल परफॉर्मेंसिस होनी है, जिहदे विच गुरमत संगीत, रबाब म्यूजिक, कंटैंपररी परफॉर्मेंस, एक थिएटर परफॉर्मेंस होएगी, एक जफरनामा रीडिंग होएगी जिहड़ी कि स्कूल के स्टूडेंट्स द्वारा की जाऊगी, एक स्टूडेंट गतका परफॉर्मेंस है, एक प्रोफैशनल गतका परफॉर्मेंस है, तो भंगड़ा की परफॉर्मेंस भी होएगी. सो एतकी वारी फैसटिवल ते बहुत ज़्यादा एक मल्टी कल्चरल असी एक इंटरफेस लैके आ रहे हैं, ना केवल फिल्मां, बिकॉज इट इज़ सिख आर्ट्स एंड फिल्म फैसटिवल से इहदे अंदर हर फॉर्म ऑफ आर्ट नू असी प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं. एतकी वारी डाइवर्सिटी नू भी बहुत ध्यान रखा जा रहा है. देर इज़ अ लॉट ऑफ विमेन पार्टिसिपेशन, देर इज़ films by women filmmakers. The standard, the flagship calendar this year, the art of 𝐒𝐈𝐃𝐄𝐎 is the calendar of Sikhlens 2024, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਪਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, who is a Canadian citizen. She's a professional artist, but she has her roots in Chandigarh. So she comes from Chandigarh and she went to Canada. She got in touch with the Sikhlens chapter. Sikhlens saw the calendar and we have a beautiful calendar which is available today, or a calendar for the journalists, for the attending media persons today. One calendar will be given to all of you today. There will be a couple of Sikhlens books and community voices trailers, जो कि Sikhlens community voices ਦਾ program पूरे वर्ल्ड ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ Sikhlens ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵਸ ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨ ਦਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ. Today we also have the author of the Sikhlens publication book Jewels from Sikh Wisdom, Harinder Singh Hari, who is from UK, and he also manages our Sikhlens UK Film Festival. So he is also joined us from Leicester, right? So he will be there at the film festival, and the book Jewels from Sikh Wisdom will also be displayed at the film festival, and it will be available for everybody to buy. ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਥਰ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਨਸੇਬਲਡ ਆਥਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਦਿੱਲੀੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖਲੈਂਸ ਹੈਰੀਟੇਜ ਟੂਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ ਆਇਆ.
ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਸਟ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੈਸਟ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਿਸ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਈਟਸ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਮੰਦਿਰ ਸਾਈਟਸ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਅੰਡਰ ਦਾ ਹੈਰੀਟੇਜ ਟੂਰ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਿਸ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ। there will be an exhibition of cultural heritage historic artifacts by eminent exhibitors of India. There will be a display of philately, and we are also proud to share that Chandigarh Philately Club president and eminent members are also present here today, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਰੀ philately stamps antiques collections ਜੋ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ in association with the Department of Post ਵੀ ਉੱਥੇ display ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਦਾ ਟਾਈਮਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਰਹੇਗਾ ਉਹ 11 ਤੋਂ 7 ਵਜੇ ਰਹੇਗਾ, ਤੇ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੇ ਟਾਈਮਿੰਗ 11 ਤੋਂ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜੀ। 8 ਵਜੇ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦਾ ਕਲੋਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਕੰਪਲੀਟ 9 ਆਵਰਸ ਆਫ ਪਾਵਰ ਪੈਕਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਅ ਨਾਨ ਸਟਾਪ ਰਨਿੰਗ ਫੈਸਟੀਵਲ। ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਇਨੋਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਓਵਰ ਦਾ ਈਅਰਸ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 2020 ਚੋਂ ਸਿੱਖਲੈਂਸ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। 2001 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ 24 ਸਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 'ਚ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। We have also launched chapters in UK, we have also launched chapters in Canada, and then we are showcasing the films in February every year in Chandigarh at the Tagore Theatre. So the venue is Tagore Theatre, and entry to the festival is free. There is no ticket, no price, and we are inviting all students, all youth groups, all students of journalism, all students of all subjects, all authors, all musicians, everybody is invited to come experience, network and understand कि Sikhlens क्यों फिल्मां बना रहे हैं, क्यों इस तरीके के फेस्टिवल कर रहे हैं। इट इज़ अ ग्रेट प्लेटफॉर्म टू नेटवर्क। Sikhlens ਦੀ ਇੱਕ ਹਿਸਟਰੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। 2020 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਟੀਵਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, 17 ਫਿਲਮਾਂ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। 21 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 17 ਫਿਲਮਾਂ, 22 ਦੇ ਵਿੱਚ 24, 23 ਦੇ ਵਿੱਚ 19 ਤੇ ਫਿਰ 17 ਫਿਲਮਾਂ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਗੋਲ ਹਰ ਸਾਲ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖਰੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਫਿਲਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਔਰ ਡਾਈਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੀਏ, ਫੀਮੇਲ ਫਿਲਮ ਮੇਕਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੀਏ, ਫੀਮੇਲ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਇਨ ਆਲ ਵਾਕਸ ਆਫ ਆਰਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੀਏ। ਦੇयर शुड बी फीमेल राइटर्स, देयर शुड बी फीमेल authors, there are people who endorse and who adhere to different forms of disabilities also, they are also there. Last year we featured a cyclist, we have featured painters, we have featured musicians who are either visually impaired, who are either orthopedically impaired. So Sikhlens, through Baba Nanak's wisdom of seeking everybody through an equal lens, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ anybody who has talent should connect with Sikhlens and give their best interface. ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲਿਸਟ ਪੜਾਂਗਾ। ਐਤਕੀ ਵਾਰ ਦੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼, ਜਿਹਦੀ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਹੈ 13 ਮਿੰਟ, ਕੰਟਰੀ ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਸੈਕਿੰਡ ਫਿਲਮ ਹੈ ਲਾਰਡ ਐਂਡ ਲੇਡੀ ਸਿੰਘ, ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ 20 ਮਿੰਟ, ਕੰਟਰੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜੱਗੀ ਸੋਹਲ। ਤੀਜੀ ਫਿਲਮ ਹੈ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਬੈਰੀਅਰਸ, ਦ ਮੰਕਾ ਢਿੰਗਰਾ ਸਟੋਰੀ, ड्यूरेशन 20 मिनट, कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स, डायरेक्टर्स सलमान आलम खान एंड हरजत सिंह। चौथी फिल्म है जी माँ, रन टाइम 15 मिनट, कंट्री इंडिया, डायरेक्टर अनीशा मधोक। पांचवी फिल्म है जी द इनवाइट, ड्यूरेशन 10 मिनट, कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स, डायरेक्टर रवि गुरु सिंह। छठवीं फिल्म है जी सीक्रेट थ्रेड्स इन लिमा, ड्यूरेशन 9 मिनट, कंट्री पेरू, डायरेक्टर हंसजीत दोगल। आठवीं इज अ टॉक फिल्म टाइटल्ड सत श्री अकाल, ड्यूरेशन 7 मिनट, कंट्री यूनाइटेड किंगडम, और इट इज़ बीन नरेटेड एंड एंकर्ड बाय हरिंदर सिंह जी, हु इज़ ऑल्सो द ऑथर ऑफ ज्वेल्स फ्रॉम सिख विजडम। 8वीं फिल्म है जी द गुरुद्वारा कमेटी, दिस इज़ अ चिल्ड्रनस फिल्म, क्योंकि सिखलेंस का एक डिजिटल वॉइसिस का प्रोग्राम है जिहड़ी कि बच्चों को भी इंकरेज करता है, स्कूल किड्स नू टू मेक फिल्म्स इन वैस्ट, एंड ऑल्सो वी आर स्टार्टिंग प्रोग्राम्स इन इंडिया दिस ईयर। तो ये भी यूनाइटेड स्टेट्स के विच बनी है, तो सिखलेंस डिजिटल वॉइसिस की प्रोडक्शन है। फिर एक एनीमेशन फिल्म है मॉर्निंग क्लस्टर की लास्ट, जिसका नाम है ब्रूस सिंह द लंबरजैक। 5 मिनट की फिल्म है, ये डायरेक्टर है प्रदीप सिंह मथारू। फिर उस तो बाद परफॉर्मेंसेज होनी है भंगड़ा बाय स्टूडेंट्स, लाइव सिंगिंग, ते थिएटर प्ले इतिहास गवाह बाय दविंदर सिंह एंड टीम। फिर उस तो बाद सिखलेंस पब्लिकेशंस का एक ट्रेलर लॉन्च किया जाएगा, द लेजेंड ऑफ 1972 लाइफ हॉकी एंड बियॉन्ड, विच इज़ बेस्ड ऑन द बायोग्राफी ऑफ कुलदीप सिंह भोगल,
the Olympian who represented Uganda in the 1972 Olympics. फिर उस तो बाद एक फीचर फिल्म फर्स्ट टाइम एक फीचर डॉक्यूमेंट्री ਨੂੰ ਸ਼ੋਕੇਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ 1947 ਬ੍ਰੈਕਸਿਟ ਇੰਡੀਆ। ਇਹ ਬ੍ਰੈਕਸਿਟ ਇੰਡੀਆ ਫਿਲਮ ਇਸ ਸਾਲ ਇਫੀ ਗੋਆ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਕਰੀਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਨਾਓ ਇਟ ਇਜ਼ ਬੀਇੰਗ ਸਕਰੀਨਡ ਐਟ ਫॉर द फर्स्ट टाइम हेयर इन नॉर्दर्न इंडिया एट सिखलेंस इन चंडीगढ़। इनू रिप्रेजेंट करेंगे इन्हों के डायरेक्टर श्री संजीवन लाल जी और ये कंट्री की प्रोडक्शन हुई है कि यूनाइटेड स्टेट्स के विच। ये फिल्म सारे ने जरूर देखनी है। दिस इज़ द फर्स्ट फीचर शोकेस ऑफ सिखलेंस एवर इन चंडीगढ़। उस तो बाद जफरनामा का रिसाइटल होएगा जी, तो बहुत वधिया गतके की परफॉर्मेंस है। ये भी असी बहुत बहुत धन्यवाद है जी गुरुद्वारा श्री तेग बहादुर साहब अपना गुरुद्वारा सैक्टर 34 उन्होंने प्रधान और उन्होंने कमेटी के तेजवंत सिंह गिल साहब साढ़े विच बैठे ने। गिल साहब थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। उस तो बाद एक फिल्म दिखाई जाएगी जिसका जिक्र किया सीगा बिकी सिंह जी ने, एनीमेशन फिल्म द अमेरिकन सीख। ये डायरेक्टर हैं जी विश्वजीत सिंह। उस तो बाद फिल्म चलाई जाएगी द स्टीविया किंग 16 मिनट की इंडिया तो अमोलक सिंह। नेक्स्ट फिल्म द सिख सोल्जर यूनाइटेड किंगडम 10 मिनट की फिल्म जोसफ आर्चर। फिर उस तो बाद रेजिलियंस ऑफ फेथ 18 मिनट की फिल्म पाकिस्तान तो जिन्होंने डायरेक्ट किया है सलमान आलम खान एंड मारिया पटेल। फिर फिल्म आएगी मुंतजिर 8 मिनट इंडिया की जिन्होंने डायरेक्ट किया है मैं ओजस्वी शर्मा ने। उस तो बाद कनैक्टिंग द डॉट्स 14 मिनट की फिल्म पाकिस्तान तो बहुत वधिया फिल्म है जी। साड़ी बहुत सारी विरासत साड़ी हैरीटेज पार्टीशन तो बाद साढ़े कोलों नहीं पहुँच सकी, तो असी कोशिश की है थ्रू फिल्म्स थ्रू आर स्कॉलर्स थ्रू आर प्रोग्राम्स असी अपने बहुत सारे मेकरस नूं बाहर भेजिए वक्री वक्री कंट्रीज से, तो ये फिल्म उन्होंने तो इनवाइट करिए। फिर क्लोजिंग रहेगी जी सिखलेंस की कम्यूनिटी वॉइसिस की एक फिल्म बनी है जी। वो इनीशिएटिव्स जोड़े ह्यूमैनिटेरियन हो रहे हैं वो सारे नूं दिखाए जाएंगे। ये प्रदर्शनी 3 मिनटों के कंप्लीट की जाएगी। तो उस तो बाद फाइनल कीनोट होएगा एंड क्लोज्ड बाय अ स्टैलर भंगड़ा परफॉर्मेंस। मैं सारे नूं ये भी दसना चाहांगा कि ये जिहड़ियां फिल्मां ने इन्हां तो कुछ फिल्मां सिखलेंस आप अपने स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स के थ्रू कमीशन करता है टू यंग फिल्म मेकरस थ्रू सिखलेंस प्रोग्राम्स ऑफ डेस्टिनेशन एस एंड प्रोजेक्ट एस जिहदे बारे बिकी सिंह जी उन्हें गल करनगे। तो इन्हां दे विच नीयरली 80% फिल्मां वो ने जी ਜਿਹੜੀਆਂ सिखलेंस ਜਦੋਂ ਫਿਲਮਸ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰता है थ्रू फैसटिवल सबमिशन प्रोसैस ਉੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜੂਰੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੈਸਟੀਵਲ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫਿਲਮਾਂ ਚਲਾਓ, ਬਟ ਫੈਸਟੀਵਲ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੂਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੀ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ। ਤੇ ਫੈਸਟੀਵਲ सबमिशनਸ ਸਾਡੀ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਫੈਸਟੀਵਲ ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। तो फैसटिवल सबमिशन चलती हैं जी 30 सितंबर तक 30 सितंबर तक। और जदों फैबररी तो लैके सितंबर तक फैसटिवल की सबमिशन प्रोसैस शुरू होता है। वो जदों फिल्मां सिलैक्ट होंदियां ने वो सब तो पहला प्ले होंदियां ने जी कैलीफोर्निया फिल्म फैसटिवल च नवंबर के विच। फिर उतों ही सिलैक्शन कैटलॉग इंडिया आता है फैबररी के विच। उतों ही सिलैक्शन कैटलॉग यूके जाता है जिहड़ा कि जून या जुलाई के फैसटिवल होंदा है। फिर वही सिलैक्शन कैटलॉग अगस्त के विच कैनेडा जाता है। फिर जदों एंट्रीज उस साल दियां क्लोज होंदियां हैं तो नवा साइकिल शुरू होता है नवंबर तो। तुहानूं जे लगता है कि होर भी इत्थे बहुत सारे फिल्म मेकरस ने स्कॉलर्स ने यंग प्रोफैशनल्स ने जिहड़े सिखलेंस चैप्टर के नाल जुड़ सकते हैं, फैसटिवल इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस दैम टू अस ताकि उन्होंने असी सबमिशनस लई इनवाइट करिए ताकि वो नैक्सट फैसटिवल ते उन्हां दी फिल्मां असी चला सकीए। So that will be from my end. Now I'll pass on the mic to Bicky Singh ji. As Ojasvi mentioned, at Sikhlens we have very focused programs like Project S, Destination S, Community Voices, Sikhlens Digital Voice and Publications. So ਜਿਹੜਾ Project S program ਹੈਗਾ ਉਹ inside the film schools ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ mainstream ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ scholarship ਤੇ ਫਿਲਮਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰ ਔਰ ਹੈਰੀਟੇਜ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਦ ਇਨਸਾਈਟ। ਜਦ ਇਹ ਬੱਚੇ ਯੰਗ ਫਿਲਮ ਮੇਕਰਸ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਰੂ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਐਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ we give them grants to make films around the diaspora. So this year we have close to 37 films in production around the world.
ਐਂਡ ਦੈਨ ਅਸੀਂ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਵਿਡ ਏਜ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਕਾਫੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਇਤਨੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਸੈਟਸ ਨਹੀਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਡਿਜੀਟਲ ਐਸੈਟਸ ਨਹੀਂ ਨੇ ਸੋ ਵੀ ਮੇਡ ਅ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੌਇਸਿਸ program under the leadership of Ojasvi Sharma. He made our first film through Community Voices on United Sikh Missions eye camps. These guys were only doing 22, 25 eye camps. I am happy to report today that end of December 2023, this organization did 120 eye camps in that fiscal year. It's a huge growth. And they didn't stop here. In last June, I think they did a groundbreaking on a big state-of-the-art eye hospital. ਹੁਣ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ through these digital assets, which our organization is producing for them, it gives them voice to reach out to professional organizations around the world for grants. And to foundations in India through CSR, corporate social responsibility. Because India has काफ़ी अच्छे programs to help NGOs, but how do you get to them? So these assets are helping. Then there's another program जिस तरह जसवी ने mention की था about बच्चों ਨੂੰ ਅਸੀਂ training कर रहे हैं वो हैगा साਡਾ structured program through Sikhlens digital voice program. ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਵੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਥਿੰਕ ਕਿ ਬਈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕ੍ਰੀਏਟਡ ਖਾਲਸਾ ਵਾਰੀਅਰਸ ਵੀ ਆਰ ਟ੍ਰਾਈਂਗ ਟੂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਿ ਬਈ ਡਿਜੀਟਲੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਥਰੂ ਦ 4 ਵਾਲਸ ਆਫ ਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਂਡ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਟ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ augmented reality, virtual reality, so much stuff is happening in the digital space. So we want our community to engage in that space, And then, obviously we have Sikhlens publications, so you will get to see some of the books and the calendars which we have published, and you will get to meet those authors. Thank you. We'll release the poster and the calendar of the year also. So we'll open for questions. Sir, I think loud enough you can ask us. And please address who will answer the question. To whom are you asking? Sir, I'm Colonel 𝐅𝐔𝐋𝐋 from the Chandigarh Philately Club, and this is the first time we are getting associated with Sikhlens Festival. Do you think you can also, apart from the visual media, the print media, this is another dimension ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ Sikh history or Sikh collectors ਦੀ contribution सामने आ सकती है तो do you think that you can also make a documentary on this? Sure, it's a good subject and Sikhlens does these projects, selects every year through our Destination S program. We provide local funding for local filmmakers. And part of this whole process is how do we amplify your work around the globe. And through films and digital media, this can be done. And sure, we can look into it. Thank you. Thank you. The next question, yes, from the youth. Sir, जो मेरा क्वेश्चन है बीके सिंह जी के लिए, जब कोई पर्सन कामयाब हो जाता है तो लोग हमेशा उसकी कामयाबी की रोशनी देखते हैं, लोग ये नहीं देखते उस कामयाबी को पाने के लिए उसने कितना अंधेरा देखा है। तो आपने अपनी सिखलेंस की जर्नी में कुछ डिफिकल्टीज या चैलेंजेस फेस करे होंगे, अगर आप उसमें शेयर करना चाहते हो। आई थिंक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सो चैलेंजेस जो काम हम लोग कर रहे हैं सिखलेंस में, अभी वर्ल्ड वाइड आप देखो कितने गुरुद्वाराज हैं, मतलब अराउंड द वर्ल्ड we have a lot of religious institutions. They are doing wonderful job. हमारा बर्मिंघम में फिल्म फेस्टिवल हुआ था इंग्लैंड में. हरिंदर सिंह जी is here from England. There are 37 gurdwara sahib, big huge gurdwaras, but there is no organization like Sikhlens
which is dedicated in telling our stories. Because times have changed. We need to inspire our community to tell our stories. अगर हम अपनी stories अपने आप नहीं बताएंगे तो कोई और लोग हमारी stories नहीं लिखेंगे, हमारी publish नहीं करेंगे books. हमारा long term goal है people like us, Sikhs who know Sikh subjects should be on the boards of Netflixes of the world and Amazon Primes of the world, so that proper subjects, proper stories can be told. Thank you. Hi, my name is 𝐂𝐍𝐒 I am a social activist and youth activist and also running my NGO in Chandigarh since 2010. So मेरे 2-3 क्वेश्चंस हैं आपके लिए कि पहला तो आपको challenges कुछ इस फील्ड में बिकॉज क्योंकि आज के टाइम पे जो मैं हूँ या जो नया यूथ है आने वाली सदी का उसको ये सब चीजें पसंद नहीं है। सेकंड, आने वाले टाइम में यूथ के लिए आपके माध्यम से क्या क्या हो सकता है? I think the previous gentleman had also talked about challenges. If you know Biki, there's nothing comes in his way. There's always a solution to every problem. And you just get past it. And we have been extremely fortunate that the environment that we're in, we have got connected. You get connected to one person, they introduce you to somebody else, they introduce you to somebody else. And that's how the film festival has grown, because we have come across people. It's like you do one good deed, 10 good deeds come back to you. And so the challenges don't really bother you as much because you find a way around them. So that answers both your questions about the challenges. You get past them, you find a solution, you go around them, you do new, different, groundbreaking things. And he's always on the go, and this is all that he thinks about 24/7, that's all he does. And then about the youth is that he talked about the Digital Voices program. So you're training our youth. The jobs in the future are all going to be technology related. And so when you're introducing filmmaking, editing, things like that to your children at a young age, you're preparing them for the future. The future is, like he said, augmented reality, AI, virtual reality. That is where the future is headed. And so you're training your youth in that. And then there are short films for the youth as well. Bruce Singh, the Lumberjack, is an animated film for the youth. And last year we showed a couple of films for the children that came from England, The Stone That Hit the Maharaja and the other one. And so there are films for young children in what we are producing. And also then through the Digital Voices, through the Destination S program, we keep coming across young filmmakers, people who want to get into filmmaking, who need an opportunity. And so when we have subject matters in India or in UK or across the world, we can allow them to make the films for us. They're not professionals, so the film might not be as good perhaps, but at least they have the opportunity to learn and grow. And that is why I said Sikhlens is a platform. You have a young artist here who's not well known. She's well known in Canada, but not across the world. When we have selected our artwork and this calendar is going across the world, she is going to be known. She's in her 30s, maybe, late 30s or 40. And then people who are writing books. So we are giving opportunities to the youth as well. And we are doing things, the programming will affect the teachers as well. So I think that answers your question, right? So thank you, Gurpreet. So just on the extension of what Gurpreet said, we are planning on starting master classes, trainings, digital voices, and Ojasvi and I had a lot of conversation throughout the year. This coming year, we will start those programs, and anyone who is interested, they can get in touch with Ojasvi Sharma. Thank you. Sir, I think you can ask. I'm Narendra Singh, former Home Secretary Punjab. I also serve with why I'm giving my introduction. It has affiliation with the agenda of today. It is Sikhlens. With Sikhlens, I say so. I serve in the Sikh regiment, has affiliation with the Sikhs, and know little bit about the Sikh history. But I want to raise a simple question again from the audience side, from the press side. What is your one-point agenda? How you really
wish to convey the masses and the globe that what Sikhs are, what Sikhs intend to do, why the world is NRI for Sikhs. When we come here, we say something. When we are here, they say, how do they merge with each other without having identity of label, NRI, etc. And how there can be wider awareness of what is Sikhism. No, I would request the main speaker to really spell for the audience and for the media what could be their best agenda for the betterment of the community, when the community is known all over the globe, what is Sikhism, what are their reporters. Thank you very much. Thank you, everybody. Thank you for your question. And that's how Sikhlens was formed. All the things what you have mentioned. And our thing has been to create Sikh stories in the digital space so that we can take them out globally. We can talk about Sikh culture, heritage, our religion, beautiful religion, and through the films. And we have produced hundreds and hundreds of these films through our scholarship program. And we are also inspiring the youth to get into media, broadcast journalism, and films. Because there has been a lot of push. I am a product of technology. When I was growing up in our household, you could only do two things in life, medicine or engineering. If I would have gone to my dad and said after high school, hey, listen, I want to get into films or media, he would have had a heart attack and died right in front of me. So it's like, so how do you change that perspective? Same is with my wife. She's a computer engineer, computer science person, and in their household it was the same. And here also 𝐄𝐍𝐒, who in his previous life became an engineer and then decided that okay, his parents were happy with what they wanted him to do, but then he says, okay, now dad, let me do what I love. And he made some beautiful, beautiful films for... He's beautiful from every angle. Yeah, I know that, I know. Yeah, like his admitted film and his 𝐕𝐈𝐃𝐄𝐎 𝐷𝐼. I don't know if you guys saw that film. It will bring tears, like such a human, emotional story. So regarding your question, we have done the Uprala. And this young lad behind you, he asked, what are the challenges? Well, challenges are, this programming requires a lot of funding. And there are no institutional help for this. But as my wife, Gurpreet, said that, Vicky doesn't take no for an answer. And that is true. I will find ways to make, and I am trying to inspire our community here to let their children get into AI, augmented reality, virtual reality. And that's why we are working with 𝐄𝐍𝐒 this year, starting those kind of boot camps, starting those master classes where kids can come in and join and talk about and learn about these stories. I want to address something that you said. You talked about Sikh values. So first of all, when we talk about Sikhi is it's a community religion, congregational, Sadh Sangat, but it is also an individual journey. We are each responsible for our own Sikhi. And it is a blessing. It's 𝐕𝐈 𝐃𝐄𝐎 𝐷𝐼. Sikhi ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਵੇ. That is 𝐕𝐈 𝐃𝐄𝐎. That might come at a young age. It might come much later. I know I got it in my 40s. But I grew up in a Sikh household, but you learn along the way. So first of all, Sikhi has to start with us individually in our hearts, in our lives. Then you can tell people about it. And what we have done is we've gone into Punjabi schools. The Digital Voice program is mostly Punjabi school children who are in the diaspora who are learning Sikh values, Gursikhi, Gurmukhi, Kirtan, and then you're also teaching them this. And they will ultimately do beautiful films on Seva, Nirbhav, Nirvair, the Sikh themes. They will actually find a way to represent them and show those. And then the same thing is when we have our scholarship program at Chapman, where the students are doing a 1.5-year course on Project Sikhi.
and they are doing Sikh related themes, and they're traveling all over the world, and they're finding Sikhs who they can showcase. And most of these are positive images of Sikhs and show how they live and worship. Being a Sikh is not a one-time acha gurdware chale gaye, that is not Sikhi. Sikhi is when you practice your faith 24/7. It's who you are and how you live your life. And that when you showcase that and show those Sikh stories across the diaspora, because they see the beauty and the value in it. They see the principles and they have a resonance with that. And when you show stories like that, you are already teaching people about what Sikhism is without beating a drum when you show these stories. And so that is what we are trying to do. Thank you. And we are doing this in every country. ਅਸੀਂ ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, not necessarily ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਬਣੇ, ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. We have done films in France, we have done films in Australia, Germany, Italy, in their languages. Peru. So Peru ਦੀ ਤੇ ਫਿਲਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ Spanish, it's in Spanish? Yeah. So the film is in Spanish. So ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕਲਚਰ ਕਿਵੇਂ ਥਰਾਈਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਲੈਂਗੁਏਜਿਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨਲ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਕੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗਰੋ ਕਰਦੇ ਨੇ. ਵੀ ਹੈਵ ਐਂਟਰਡ ਇਨਟੂ ਅਫਰੀਕਾ, we have entered Uganda, we have entered Kenya. So ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਬਾਹਰ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਕੋਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ, ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਪਾਇਨੀਅਰ ਸਿੱਖਸ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕੈਲੰਡਰ ਸੀਗਾ. ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਰਨੀ ਹਿਡਨ ਹਿਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੈਲੰਜਸ ਕੀ ਸੀਗੇ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਚੈਲੰਜਸ, ਰੇਸ਼ੀਅਲ ਚੈਲੰਜਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਲਕ 150-200 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਜਰਨੀ ਸੀਗੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਰਨੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੀਸਟੋਰ ਕਰਾਂਗੇ. ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਨੈਚੁਰਲੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਅਚੀਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਵੈਸਟਰਨ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਹਜੇ ਸਿੱਖ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਨੂੰ ਕਰੈਕਟਲੀ ਐਕਿਊਰੇਟਲੀ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ 26/11 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਵਾਸ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਆਫ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਵਿਚ ਹੈਪਨਡ. ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵੈਸਟਰਨ ਸਕੂਲ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਇਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ. ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡਸ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸਕੂਲ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ, ਉਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਨ ਬਾਕੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਲੰਜਸ ਵੱਖਰੇ ਨੇ. they are in a very in a very international environment, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਰੀਅਨਸ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਈਨੀਜ਼ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਚਰਲ ਕੋਈ ਅਡੋਪਸ਼ਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਿੰਗ ਕਰੇ. ਇਹ ਕੰਸਰਨ ਇੱਕ ਹਰ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੈਲੰਜਸ ਨੇ ਸਰ. ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੈਲੰਜਸ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ. ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫਿਲਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਜਿੱਥੇ anybody who needed a French passport had to remove their turban to get the photograph clicked, and that was very humiliating. It was violation of human rights. So we brought that story to inform why and how that challenge was tackled. So kudos to Sikhlens programs, Destination S, Community Voices, Project S programs. ਅਸੀਂ encourage ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਲੱਭੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ Sikhlens program ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਪਗੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਥਾਟ, ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਡੂਇੰਗ ਇਟ ਥਰੂ ਫਿਲਮਸ. ਸੀ ਵੀ ਹੈਵ ਬੁੱਕਸ ਕਮਿੰਗ ਅਪ, ਵੀ ਇਨਵਾਈਟ ਆਥਰਸ, ਵੀ ਇਨਵਾਈਟ ਆਲ ਪੀਪਲ. ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਫਿਲਮ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਲੋਕੀ ਅਵੇਅਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਗਲਤ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ. ਫਿਰ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਦਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਟੋਰੀ ਟੈਲਰਸ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਕੇ ਕਲਚਰਲੀ ਕਰੈਕਟ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈਏ. ਟਰਸਟ ਮੀ, ਆਈ ਗੋ ਥਰੂ ਦਾ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਆਈ ਗੋ ਥਰੂ ਦਾ ਟਰਾਇਲ, ਐਂਡ ਆਈ ਨੋ ਕਿ ਸੈਂਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੱਟਸ ਵੱਜਦੇ ਨੇ. ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੋਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨੈਚੁਰਲ ਸਟੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇ. ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇਖੇ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰੀ ਟੈਲਰਸ ਬਣਾਈਏ. ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਸਿਨ ਪਰਸਿਊ ਕਰੀਏ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਕੁਝ ਵੀ. ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਹਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ, ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੁਅਲ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ. ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੈਲੰਡਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਆਰਟ ਫਾਰਮਸ, ਬੁੱਕਸ, ਫਿਲਮਾਂ,
philately we are taking it there. ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਰਟੀਫੈਕਟਸ ਦੀ ਹਿਸਟੋਰਿਕ 500 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਦੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ these things don't come home, you have to travel to the festival to come and see it. So 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਟੈਗੋਰ ਥੀਏਟਰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮੀ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਐਂਡ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਡਿਊਲ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਥਰੂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ, WhatsApp ਦੇ ਥਰੂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਥਰੂ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਲੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਆਉਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਸ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੋਰਡ ਟੈਗੋਰ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਬਾਹਰ 10 ਫੁੱਟ ਦਾ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਫ੍ਰੀ ਐਂਟਰੀ। ਵਾਟ ਵੀ ਨੀਡ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਟਾਈਮ। ਮਨੀ ਕੈਨ ਕਮ ਐਂਡ ਗੋ, ਬਟ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ। ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਏਬਲ ਟੂ ਕ੍ਰੀਏਟ inspiration in the generation. See, the generation present today at the press conference talks a lot about what kind of people are connecting with the festival. We want more youngsters to chip in because we'll have more filmmakers coming in that area. Ji, Chima sir. Pehla ta, I congratulate you. The kind of work which you are doing is wonderful. There is no question. I am only going to give some observations. You see, I believe it is the responsibility of every responsible citizen to spread love, compassion, oneness of God and things like that. And Sikh faith, to my mind, has not been understood in correct perspective. Correct perspective is that Guru Nanak, who founded the Sikh faith, he was not only a religious teacher, he was a spiritual leader. And the spiritual leader that he was, he talked about oneness of God, universal brotherhood, compassion, love and things like that, which I think the need for that today is more than any time earlier. Now that is where you are doing a great job, sir, and I am so happy and blessed that I am a part of this organization. Thank you so much, sir. Thank you. Sir, last question. हाँ. ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਡਮ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈਗਾ, और लास्ट में गुरु गोबिंद सिंह साहब कहते हैं, मानस की जात सब एक पहचान वो, इनमो न भेद कोई एक रंच जान वो. There is no difference even a mm between one man to the other. So ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਟੀਚਿੰਗਸ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਮੂਵੀ ਬਣਾਈਏ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੀ ਡਾਊਟ ਨਾ ਰਹੇ ਕਿ ਬਿਕੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚੇਲੇ ਸਨ, ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਸਨ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਚ ਦਾ ਪੀਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਸੋ देयर ਦੀ ਰੈਲੇਵੈਂਸ ਆਫ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਲਿਮਿਟਡ ਟੂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦੀ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਇਜ਼ ਵਨ। ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਇਫ ਯੂ ਕੈਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਟ ਥਰੂ ਅ ਮੂਵੀ ਆਈ'll be really grateful. So thank you very much for your comments, and we'll definitely look into it. But I'll end the conference now with one ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ Sikh saying ਹੈ, if you don't see God in all, you don't see God at all. So thank you. Thank you so much. We are